program to demonstrate what embedding is. Okay. ஒரு சின்ன பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இது ரீட் பண்ண முடியுதுல்ல? There is a model called sentence transformer all MP NetBase V2. There are many such models. So இந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு சிம்பிள் வேர்ட் hello worldங்கிற இந்த வேர்டை வந்து I'm trying to convert it into a vector. Let's see what happens. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? We don't have to worry about it at all. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கலனா we just need to change the model. இங்கே தான் வந்து நம்ம we have to repeat different types of models ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். So when you say model, it's embedded model. Correct. So இது வந்து ஒரு embedded model. Okay. So there are different types of transformers, meaning like different types of models. For example, in the example பார்த்தீங்கன்னா some models என்ன பண்ணும், இந்த BERT மாடல்ல என்ன பண்ணும்னா நீங்க I love vector database அப்படிங்கிற இன்புட் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஈச் வேர்டை வந்து அதை வந்து ஒரு வெக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணும். இதுக்கு பேர் வேர்ட் எம்பெட்டிங்ஸ். பட் தெர் ஆர் அதர் மாடல்ஸ் கால் சென்டென்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். என்ன பண்ணும், இந்த என்டையர் சென்டென்ஸை இன்புட்டை எடுத்து சிங்கிள் வெக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணும். இட்ஸ் கால் சென்டென்ஸ் எம்பெட்டிங். ஸோ உங்களோட யூஸ் கேஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் இந்த டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் சூஸ் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் நம்ம வேலை. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் வந்து I don't think any of us can even remotely understand. அதுக்கு அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து they specialize in those things. Let's see, no dimension circle problem. Seven hundred and 68 dimensions இருக்கு இந்த இதில். ஸோ இப்போ டிப்பிக்கலி என்ன பண்ணலான்னா ஸோ நம்ம பேசின மாதிரி ஸோ இங்கே let's say here you have all the inputs, okay, converted into vectors and store it in vector database. இல்லையா? இது வந்து vector DB. இது வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோஸாக இருக்கலாம், புக்ஸாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க, இதையும் நீங்கள் வெக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி இங்கே சர்ச் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த வெக்டர் இந்த எம்பெட்டிங் மாடலும் எக்ஸாக்ட்லி சேமாக இருக்கணும். நம்ம ஆஸ்கி எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா, என்கோட் பண்ண அதே இதை வச்சு தான் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும். மாற்றி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ரிசல்ட் வராது ஒழுங்கா. ஸோ பிஃபோர் யூ டேக் அன் இன்புட் ஸ்ட்ரிங், இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் மவுண்டன் இமேஜஸ்னு, லெட்ஸ் சே these are all images from Google Photos and they're all converted into vector and stored in a vector database. In order to search this vector database, you need to use the same model that was used to convert these photos and persisted in here. So input கொடுத்தீங்கன்னா அதே மாடல் யூஸ் பண்ணி மல்டி டிமென்ஷனல் வெக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி இதில் போய் சர்ச் பண்ணும். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது இந்த எக்ஸாம்பிளில் only converting an input into a vector, which happens to be a 768 dimension vector. Right? இப்போ எப்படி வந்து வெக்டர் டேட்டாபேஸில் இன்சர்ட் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். There are many open source vector databases and like Quadrant, Pinecone, இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாபேஸஸ் இருக்கு.
So the 760 dimensions. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. Okay, I'm sorry. It was up. So the 763 or some dimensions on the that particular model கொடுத்துச்சுல dimensions கொடுத்துச்சுல for simple word hello world அந்த மாதிரிக்கு. ம் So every time when for a given input it will generate those many dimensions. Is it like it won't be generate only sometimes 10 dimensions, sometimes 100 எக்ஸாக்ட்லி. dimensions. Every time it will go for 763 dimensions. But what are the types of dimensions? We are not aware of it. கரெக்ட். எவ்ரி டைம் இட் ஹேஸ் டு பி த எக்ஸாக்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் டிமென்ஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண டேட்டா 768லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற டேட்டா வந்து 767 டிமென்ஷன் இருந்தாலும் ஒரு டிமென்ஷன் மாறினாலும் ஒர்க் ஆகுது. It has to be exact same. That's why you have to use the exact same embedding model to search. Okay. So இப்போ என்னன்னா இந்த வெக்டர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே ஹலோ அண்ட் ஹாய். இது கிட்டத்தட்ட ஹியூமன், நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி கிரீட்டிங்ஸ் தான் இல்லையா, நமக்கு தெரியும் ஆஸ் அ ஹியூமன். பட் நீங்க ஒரு மல்டி டிமென்ஷனல் வெக்டர் டேட்டாபேஸ்ல imagine there are millions of data points. இந்த hello, let's say this is hello, this is hi. How how do you know if these two are similar or not? எப்படி சர்ச் பண்றது? அங்கதான் வந்து இந்த வெக்டர் டேட்டாபேசஸ் வரும். ஸோ என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் வெக்டர் டேட்டாபேஸ்ல இந்த வெக்டர்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு தென் வி ரன் சம் queries டு ஃபைண்ட் இஸ் ஹலோ அண்ட் ஹாய் சேம் ஆர் சிமிலர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து எந்த அளவுக்கு சிமிலர்னு அது சொல்லும். ஓகே, அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெக்டர் டேட்டாபேசஸ்லாம் என்ன, அது எப்படி ரன் பண்ணுறது, என்னென்ன டேட்டாபேசஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ So the data points now and the numbers that model generates, that one. கரெக்ட். Okay. ஸோ வெக்டர் டேட்டாபேசஸ் வந்து இப்போ ஆன் த மார்க்கெட் தெர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் டேட்டாபேசஸ். கண்ணாப்பினான் இருக்கு, ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்கு, சாஸ் பேஸ்ட் இருக்கு. நீங்கள் எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் நேராக போய் இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைன் கோன் ஒன்று இருக்கு. ஃபைன் கோனில் வந்து நீங்கள் ஃபைன் கோனில் போய் நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஃப்ரீயாக அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெக்டர்ஸ் எல்லாம். எனக்கு அது வேண்டாம், எனக்கு லோக்கலாக வேணும்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. குவாட்ரண்ட், மில்வஸ், இதெல்லாம் லோக்கல்லி வச்சுக்கோ. நாட் ஓன்லி தட், இதெல்லாம் டெடிகேட்டட் வெக்டர் டேட்டாபேசஸ். பைன்கோன், குவாட்ரண்ட், they do only vector database. But there are other companies, like for example Redisல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, கேஷிங் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன் மெமரி டேட்டாபேஸ். இலாஸ்டிக் சர்ச்ங்கிறது சர்ச்சிங் பர்பஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது. Cassandra is another NoSQL database. Mongo is another NoSQL database. இதெல்லாம் வந்து it serves a different purpose for PG vector, Postgresல. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாபேஸில் வெக்டர் சர்ச்சையும் ஒரு ஃபீச்சராக ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இட்ஸ் அப் டு யூ. இப்போ உங்கள் கம்பெனியில் ஏற்கனவே மாங்கோ யூஸ் பண்ணுறீங்க, போஸ்ட்கிரஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் த சேம் டேட்டாபேஸ் அண்ட் டூ த வெக்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ், வெக்டர் சர்ச் ஆப்ரேஷன்ஸ் on it. Otherwise you can go with one of this. So என்னோட எக்ஸாம்பிளில் I think what did I do? I think I went with quadrant. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இந்த குவாட்ரண்ட் எடுத்துட்டு ஐ எம் ரன்னிங் குவாட்ரண்ட் லோக்கலி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்கர் மூலமாக ஐ ஹாவ் அ குவாட்ரண்ட் வெக்டர் டேட்டாபேஸ் ரன்னிங் லோக்கலி. ஐ எம் ஏபிள் டு கனெக்ட் டு இட். ஓகே, அது எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஐ வில் ஷோ யூ. வெரி ஈஸி.
ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறங்காட்டி வேர் இஸ் இட் this is the one. So I have this running it locally. So I can go here and run some. இது ஏற்கனவே I have some data inside. So it's returning something. இது என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் அப்புறமா பார்ப்போம். இதில் வந்து 3 கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் சம் டம்மி டேட்டா அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ I have a local database running. என்ன பண்ண போறோம் இப்போனா, we will try to connect to the database using this Python program, and then we will insert some data, some random data, and then we'll query like this. Okay, so one by one போவோம். இங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, connect this Python program to the quadrant database that is running locally. எங்க ரன் ஆகுதுன்னா local host 633ங்கிற போர்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. So this will connect to that particular database. Okay, கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டேட்டாபேஸ்ல டேபிள்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இங்க வந்து கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு டெஸ்ட் கலெக்ஷன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்மளுடைய இது நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் லெட்ஸ் சே லேர்ன் ஏஐ கலெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்குவோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லேர்ன் ஏஐ கலெக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஆட் ஆகிடும். ஸோ என்ன சொல்கிறேன், இந்த லேர்ன் ஏஐ கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த கலெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா டெலீட் பண்ணிடு, அண்ட் தென் கம் அண்ட் கிரியேட் அ நியூ ஒன். அந்த கலெக்ஷன்ல I want you to make sure there are 768 dimensions because I know நான் யூஸ் பண்ற இந்த மாடல்ல வந்து 768 dimensions கிரியேட் பண்ண போகுதுன்னு எனக்கு தெரியும். பிளஸ் அந்த அல்காரிதம்ங்கிறது வந்து கோசைன் அல்காரிதம்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ண சொல்றேன். ஃபார் நவ் டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஒன்ஸ் இந்த இந்த இடத்துல வந்து கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இங்க வந்து டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்றோம், இங்க வந்து கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்றோம். ரைட் நவ் த டேட்டாபேஸ் இஸ் எம்டி இல்லையா. இங்க என்ன பண்றேன் நான், ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஈச் டெக்ஸ்ட்டை நான் எம்பெட்டிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி டேட்டாபேஸில் இன்சர்ட் பண்ணும் யூசிங் திஸ் மாடல். ஓகேவா, ஸோ இந்த லைன் அதான் பண்ணுது. இட் கோஸ் த்ரூ ஈச் சென்டென்ஸ் ஹியர், converts it into a vector, and then it inserts into that particular collection that we create. இப்போ நம்ம இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வரைஞ்சேன் இல்லையா, வெக்டர் டேட்டாபேஸ் இருக்கு, ட்ரைனிங் டேட்டா, இதுதான் ட்ரைனிங் டேட்டா. இப்போ வந்து ட்ரைனிங் டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணணும், இங்கதான் சர்ச். இப்போ நம்ம வந்து இந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்க டேட்டாவை சர்ச் பண்ணணும், அதுதான் இங்கே பண்ண போறோம். ஓகே, என்னன்னா இதுதான் இன்புட் ஸ்ட்ரிங். அந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங்கை அதே மாடலை வச்சு நான் என்கோட் பண்றேன். என்கோட் பண்ணி என்னென்னலாம் மேட்ச் ஆகுதோ ஒரு 3 அவுட்புட்ஸ் மட்டும் எனக்கு இந்த டேட்டாபேஸ்ல வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லுங்க. And that's what shown here. Okay, we can run it and I'll show you how it works. Well, now don't worry about this. Okay, so இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, I have a bunch of random text. I say I love using vector database. Vector databases are great for storing and retrieving. எல்லாமே just random things. Okay, vector databases are efficient for storing vectors. இப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து எல்லாம் நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸா இருக்கும். Vector databases suck. Using vector databases will reduce over time. I do not like vector database. Okay, I hate vector database. I despise vector. So இங்க இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் கனோட்டேஷன், இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் கனோட்டேஷன்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நான்
vector databases are good அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வைங்க. Let's see what it returns. So it என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கு? I find vector databases very helpful. இந்த வெக்டர் டேட்டாபேசஸ் ஆர் குட்னு நான் சொன்னேன். இது மாதிரி ஏதாவது உன்னோட டேட்டாபேஸ்ல இருக்கான்னு நான் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இட் சேஸ் ஐ ஃபைண்ட் வெக்டர் டேட்டாபேஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்ங்கிறது வந்து இட் ரேங்க்ட். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா அது ஸ்கோர் ஒரு மாதிரி கோசைன் அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஸ்கோர் ஜென்ரேட் பண்ணும். திஸ் இஸ் த டாப் ஸ்கோர்ட் ஐட்டம். இட் சேஸ் ஐ ஃபைண்ட் வெக்டர் டேட்டாபேஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல், விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிமிலர் டு திஸ் இல்லையா? And then next one is with this score. It says vector databases are great for storing and retrieving vectors. Okay, now let's change this. I hate the databases. See, இது வந்து எக்ஸாக்ட் மேட்ச். அதான் ஸ்கோர் 1 இருக்கு. ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி என்ன இருக்கோ அதவே நான் கொடுத்துருக்கேன். அதனால அதுதான் ஹையஸ்ட் ஐட்டம். இட் சேஸ் ஐ ஹேட் வெக்டர் டேட்டாபேசஸ். நெக்ஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் மேட்ச் என்னன்னா ஐ டிஸ்பைஸ் வெக்டர் டேட்டாபேசஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா ஐ டு நாட் லைக் வெக்டர் டேட்டாபேசஸ். இப்போ நான் வந்து டைரக்டா சொல்லவே இல்லை இல்லையா? ஐ எம் நாட் ஐ எம் நாட் fond of database. Let's see this results. See, I do not like vector database. I hate, I despise, which is kind of what this means, Ilya. I'm not fond of vector database. Ingeda semantic search plays a big role. I'll take a pause. Follow பண்ண முடியுதா இல்ல இன்னும் புரியலையா? இது நம்ம ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸில் யூஸ் பண்ணுற அந்த டேபிள் கிரியேஷன் மாதிரி தானே. இப்போ இந்த கலெக்ஷன் ட்ராப்டு கிரியேட்டட்னு வருது. இதில் டேபிள்ஸ் ட்ராப் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரியா இது? ஆமாம் ஆமாம். இது வந்து டேபிள்ங்கிறது வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸில் மட்டும்தான். நோ சீக்வல் வெக்டர்லாம் வந்து கலெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதை. ஓகே. நான் இது மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து இது போட்டிருக்கேன். யூ கேன் இக்னோர் தட் ஃபார் நவ். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணி இந்த டேட்டாவெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இதெல்லாம் தான் ரிவ்யூஸ்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இந்த ரிவ்யூஸ்ல நான் கொடுக்குற இதுல வந்து நான் ஒரு 18 எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன். வாட் இஃப் திஸ் இஸ் a million entries? ஓகே, இப்போ நான் வந்து கொடுக்குற இன்புட் டெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கு? ஐ எம் நாட் ஃபாண்ட் ஆஃப் வெக்டர் டேட்டாபேசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா நான் என்னோட இன்புட் டேட்டாபேஸ்ல அப்படின்னு கேட்டா ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்னால இதை பண்ண முடியாது. அது எக்ஸாக்ட்டா என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுமோ அதான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? லெட்ஸ் டு திஸ். இந்த லைக் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ற அந்த வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அதுல பண்ண முடியும். இது வந்து செமண்டிக் சர்ச் அப்படின்னா அது மாதிரியே என்ன இருக்கோ அப்படிங்கிறது மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படிங்களா? ஆமா, மீனிங் அப்ளை பண்ணும். லைக்ங்கிறதுமே என்னன்னா அது எக்ஸாக்ட் மேட்ச் தான் பண்ணும் அது. ஓகே, ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இது இருக்கு இல்லையா? let me take this. நான் என்ன மீன் பண்றேன்னு சொல்றேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தி மூவி அப்படின்னு நிறைய இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. தி மூவி, தி ஸ்டோரி, சென்டர்ட் அரவுண்ட். ஸோ நீங்க சொல்ற அந்த லைக்ங்கிறது இருக்கு இல்லையா? இந்த லைக் தான் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் கண்டெய்ன்ஸ். இட்ஸ் நத்திங் பட் லைக்.
இங்க என்ன கொடுக்கலாம்னா சென்டர்ட் அரவுண்ட் அப்படின்னு எக்ஸாக்டா கொடுத்தீங்கன்னா வந்துருக்கு பாருங்க, எக்ஸாக்ட் மேட்ச் பண்ணுவது. ஓகே. அது எங்க வேணா இருக்கலாம். ஸோ இது பெட்டரா புரியணும்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல வந்து லைக் டெக்ஸ்ட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆர் லைக் விஜய் அப்படின்னு கொடுத்தனா அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தாலும் சரி, மிடில் ஆஃப் த வேர்ட்ல இருந்தா, மிடில் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்ல இருந்தாலும் சரி, இங்க இதுவும் மேட்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே. அது எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணும் அது. ஓகே. சரி, இந்த இடத்துல பாருங்க, ஷாம் அருண் விஜய் அப்படின்னு இருக்கு. இங்க நடுவுல இருந்தாலும் மேட்ச் பண்ணிடும். பட் அது எக்ஸாக்ட் ஓகே. மேட்ச் பண்ணும். பட் நமக்கு வந்து அது வேணாம் இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இங்க இருக்கிற let's see, இந்த இதை ஃபீட் பண்ணுவோம். ஓகே. Following data into the given JSON structure. Use typical keys. Fill the text field in the JSON with the text. This is better. என்ன row இருக்குது? 281. Let's just take this. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம், இப்போ இந்த மூவி பிளாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 108 மூவி பிளாட்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணலாம், மூவி கலெக்ஷன் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு drama and cinematic experience, drama and violent. ஸோ எசென்ஷியலி என்ன சொல்றேன்னா, இங்க வந்து ஒவ்வொரு மூவியை பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பிளாட் லைன் இருக்கு இதுல. ஓகே, ஒன்று வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பத்தி, பிட்ரேயல், ரிடம்ஷன் பத்தி. இன்னொரு மூவி ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் அ கேரக்டர் நேவிகேட்டிங் ஆம்பிஷன். இன்னொன்று வந்து மிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அண்ட் டென்ஷன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூவிஸ் இருக்கு. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, என்னென்ன மூவில ட்ராமா அண்ட் வயலன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லு அப்படிங்கிறேன். லெட்ஸ் see how good it does.
ஸோ ட்ராமா அண்ட் வயலன்ஸில் வந்து சொல்லுது சொக்கத்தங்கம்னு ஒரு மூவி கான்ஃப்ளிக்ஸ் தட் blurs the lines between loyalty survival as past and present collide in a meaningful climax. I don't know I don't know about this movie. Some Manjavelu, an unexpected relationship that challenges social norms as present and past collide. ஸோ இதுவும் ட்ராமா அண்ட் வயலன்ஸ் மூவி போல இருக்கு. சுவடுகள் அகேன் டாக்ஸ் அபவுட் பிரிட்ரேயல் ரிடம்ஷன். ஸோ இது கொஞ்சம் ட்ராமாட்டிக் மூவி போல இருக்கு. லெட்ஸ் ட்ரை ஹியூமர். பண்ணையாரும் பத்மினியும் சுந்தர பாண்டியன். See, இது எல்லாமே ஹியூமர் பேஸ்டு. ஹியூமர் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். See, gave 3 outputs. நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும். This is another movie, name சொல்லல இது. And Sachin. Nice இல்லையா? That's how it works. ஓகே. புரிஞ்சுதா இல்ல வேகா இருக்கா இன்னும்? ஓகே. இது ரிசல்ட் டோட்டல் 3 ரிசல்ட்ஸ் தான் கொடுக்குதா இல்ல நிறைய ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குதுங்களா? விசிபிளா இல்ல கீழ. நான் இங்க லிமிட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே. லிமிட் கொடுத்துருக்கேன். I can say. ஸோ நீங்க இப்போ நான் ஆக்சுவலாக இது ஒரு குயிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுனேன் நான். இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி விக்கிபீடியாலேருந்து விக்கிபீடியாவில் இயர் மட்டும் கொடுத்தோம்னா அந்த பேஜை ரீட் பண்ணி என்னென்ன மூவிஸ்லாம் வந்துச்சோ அந்த பேஜுக்கு போய் அதில் இருக்கிற டிரெக்டர் நேமு, கேஸ்ட்டு, அந்த பிளாட்டு எல்லாத்தையும் பார்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைலாக கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ இது வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணேன். வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஐ காட் திஸ். இப்போ நீங்கள் இதே மாதிரி எல்லா மூவிஸையும் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்ஜின் எழுதிடலாம் வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ். தென் யூ கேன் ஆஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக் கொஷின்ஸ். எனக்கு வந்து 60s வந்த கவுபாய் மூவிஸ்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம். அல்லது சிவாஜி நடித்த ஹியூமரஸ் மூவிஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லு அப்படிங்களா. இட்ஸ் அப் டு யூ. So you are able to write a recommendation engine by yourself. So next time உங்களுக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லயோ அமேசான்லயோ பார்த்தீங்கன்னா it won't be a shock to you. It's a pretty simple and straightforward thing. இது நாம வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபைடா எழுதியிருக்கோம். We can enhance it, we can make it even more sophisticated. ஸோ இதில் வந்து நான் வெறும் பிளாட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் டூ திஸ். இப்படி பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி, இங்கே வந்து மூவி நேம், ஓகே, கேஸ்ட், இயர், இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து ப்ளஸ் பிளாட் அண்ட் இங்கே வந்து ரேட்டிங் இது கொடுத்துட்டோம்னா இது எல்லாத்தையும் எம்பெட் பண்ணிட்டோம்னா then we can come and query here 60s வந்த humorous movies with music composed by this particular person கொடுத்தீங்கன்னா it will give you all the match. You got the idea, right? So இதை வச்சு என்ன பண்றது, ஏஐக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க. That's where RAG comes into play. Okay, so far we saw about வெக்டர் டேட்டாபேசஸ் இல்லையா. ஸோ ப்ராக்டிக்கலி எங்கே இதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ இமேஜின் திஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் பார்த்த மாதிரி எல்எல்எம்ஸ்லாம் வந்து தே ஆர் ட்ரெயின்ட் ஆன் அ ஃபிக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கார்பஸ் டேட்டா. இட் குட் பி த ஹோல் இன்டர்நெட், இட் குட் பி ஹோல் ரெடிட், GitHub, Stack Overflow, Wikipedia, everything. But there is a cut-off period.
let's say the latest GPT-4o or the Opus Claude model earlier, they must have completed the training on a certain date and released it. Yeah. Beyond that, any data that comes after it, for example, any news data or any sports related data, any political changes after that cutoff date, LLM doesn't know about it, right? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பழைய மாடல் எடுத்துட்டு அதில் போய் ஆம், இப்போ ரீசெண்டாக ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் யார் வின் பண்ணது கேட்டிங்கன்னா இட் won't know, right? That's the example. If the model was created before 2nd of February, if you ask like who won the result, who won the election, it will say, I have no idea. Either it says that or it may hallucinate and give you some rubbish answer. Similarly, if you want to query your um, query against your proprietary data, let's say உங்களுடைய sales data இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. LLM is not trained on your sales data. So if you ask, tell me my sales in the last 10 days, say, I have no idea, right? So how do we address these two problems? ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் எல்எல்எம் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது. எல்எல்எம் அப்டேட் பண்ணுறது நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்த மாதிரி இட்ஸ் a வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஆப்ரேஷன். ட்ரைனிங் LLMs takes a lot of computational power, lot of data, lot of time and money. So every time LLM அப்டேட் பண்ணி தான் AI நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், queries யூஸ் பண்ண முடியும்னா that's a very expensive thing. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, so for example, let's say you have sales data for the last 20 years, okay? What you can do is you can pass the entire sales data to LLM and ask some question, right? But there is a limitation. There is a limitation to, are you able to see my screen? No. Sorry, I think I forgot to share. Sorry about that. I was actually sharing this up until now, okay? So we were discussing about LLMs being trained on a particular set of fixed training data beyond which, if you ask any questions, it will say, I don't know, right? Similarly, if you ask any questions about sales data, that is your sales data, LLM is not trained on that. So it will say, I have no idea. So எப்படி வந்து இதை அட்ரஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இப்போ கொஷின். ஸோ ஒன்று என்ன பண்ணலான்னா, உங்களுடைய என்டையர் நீங்கள் எந்த டேட்டாவை நீங்கள் query பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் குட் பி யுவர் சேல்ஸ் டேட்டா, உங்களுடைய 10-20 இயர்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராம்ப்டோட சேர்த்து அனுப்பிச்சு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ப்ராம்ப்டில் கேட்கலாம், which client is the, which client buys this paper product the most அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் பிரச்சனை என்னன்னா, இது எல்லாமே ப்ராம்ப்டாக தானே போகும். ரிமெம்பர், இந்த ப்ராம்ப்ட்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா, they converted into again embeddings, which is also called as tokens. They convert it into tokens, okay? நீங்க கொடுக்குற அந்த query இருக்கு இல்லையா, which client in the last 10 years bought the most number of paper அப்படின்னு கேட்கலாம். Each one potentially can be converted into a token, each word. And if you are passing your sales data also, that also becomes tokens. Okay? இந்த மாடல் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாடலுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு, எத்தனை டோக்கன்ஸ் வந்து இன்புட் எடுக்க முடியும்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாடுக்கு வந்து இந்த லேட்டஸ்ட் கிளாட் சானட் 4க்கு வந்து 200,000 டோக்கன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியும். அதுக்கு மேலே ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அனுப்புகிற இது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் இருக்கிற ஒரு டேட்டா அனுப்பிச்சிங்கன்னா, அது வந்து ட்ரங்கேட் பண்ணிடும், 200,000 மட்டும் தான் எடுத்துக்கும்.
ஃபர்ஸ்ட் 200K மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். Rest all it will reject. Which means if you have the crucial data in here that you are interested in, this won't be included in your response, which is something we don't want. Yeah. What if the most critical information is here? So you have a lot of data which is not trained on LLM, but you want to query that data using languages, common natural language. Then எப்படி பண்றது இது? Right? That's when RAG comes into play. So என்ன பண்ணணும்னா, Azad, do you have a question? இப்போ நம்மளோட ப்ரொப்ரைட்டரி டேட்டாஸ் வந்து அதுக்கு தெரியாது. பட் இப்போ நேற்று நடந்த விஷயத்தை வந்து ஜஸ்ட் அனலைஸ் எவ்ரி திங் இன் ஆன்லைன் அண்ட் யூ கேன் ஃபெச் த டேட்டா அப்படின்னா அது சொல்லுவோம்ல. சொல்லாது. அது நெக்ஸ்ட் நம்ம எம்சிபிங்கிற கான்செப்ட் படிக்கும் போது நான் சொல்றேன். இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டைம் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இத டைம் லைன். இப்போ இது வந்து ஜான் 2025 வச்சுக்கலாம். லெட்ஸ் சே இந்த அன்னைக்கு தான் மாடல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே. இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் ட்ரெயின் பண்ணுச்சோ அதுல மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இதுக்கு அடுத்த நாள் நடந்த ஈவெண்ட்டை பத்தி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தெரியாது. இப்போ சாட் ஜிபிடில உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி எம்சிபின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. ஓ சாட் ஜிபிடி நீங்க ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காது. ஓகே. புரியுதா? அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா எம்சிபிங்கிறது வந்து ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி கூகுள போய் சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் கொடுக்குது. இல்லாட்டி இப்போ நீங்க லோக்கலா இப்போ நீங்க ஒரு மாடல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வைங்க, அதுக்கு போய் நீங்க அது சொல்லாது. ஏன் சொல்லாதுன்னா இதனாலதான் சாட் ஜிபிடிவே நீங்க எம்சிபி யூஸ் பண்ணாம சொல்லுன்னு சொல்லி பாருங்க. let's actually try it. Tell me give me the latest IBM stock price as of August 29, 2025 without using MCP tool or internet. Let's see what it does. See? Okay. I am a large language model and my knowledge is not real time. Okay. சரிங்களா? இப்போ நான் அதை எடுத்துட்டு இப்போ நான் கேட்டேன்னு வைங்க. See? Okay. Got it? Yeah, got it. So அதான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்க மாதிரி தெரியும். ஹசன் இதை நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். எம்சிபிங்கிற கான்செப்ட் லைவ் டேட்டாவை ரியல் டைம் டேட்டாவை வந்து புல் பண்றது. நீங்க லாஸ்ட் வீக்கே இது சொல்லி கொடுத்தீங்க கான்செப்ட். கரெக்ட். ஸோ இப்படி இருக்கிறனால என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ திங்க் அபவுட் இட். நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் இப்போ உங்க சேல்ஸ் டேட்டா இருக்குன்னு வைங்க, நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு எம்பெட்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் அ வெக்டர் டேட்டாபேஸ். இல்லையா? இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ் பிக்சர். இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீடைல். இது ஸ்கிரிப்ட் லிஸ்ட் கிராஃப் பிளேன்லாம் சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஸோ பாட்டம் லைன், உங்களுடைய டேட்டா இது வந்து சேல்ஸ் டேட்டாவா இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய சோர்ஸ் கோடா இருக்கலாம், என்னவா வேணா இருக்கலாம். இதை நீங்க ஒரு வெக்டர் டேட்டாபேஸ்ல போட்டுறீங்க. போட்டுட்டு now you can query this vector database. இல்லையா? நாம இப்போ query பண்ண மாதிரி tell me my sales in the last 10 days அப்படின்னா அது ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ரைட்? it can be whatever. இந்த ரிசல்ட் எடுத்துட்டு நீங்க ப்ராம்ப்டோட சேர்த்து tell me my sales in the last 10 daysங்கிறதையும் இந்த சேல்ஸ் டேட்டா நீங்க வெக்டர் டேட்டாபேஸ் என்னென்னலாம் ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சோ it could be any number of results. இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சு query கேட்டீங்கன்னா LLM என்ன பண்ணும், இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு இதை தான் இன்புட்டா வச்சுக்கும். LLM எதில் ட்ரெயின் ஆயிருக்கோ அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா வச்சு ஆன்சர் பண்ணாது. இந்த கொஸ்டினை
இந்த இன்புட் டேட்டா வச்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் அதில் தான் எல்எல்எம்ஸ் ஆர் ரியலி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் ரெஸ்பாண்டிங் வித் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் லைக் அன் எக்ஸ்பர்ட் இல்லையா. இந்த ரா டேட்டா இருக்கு இல்லையா, இந்த ரா டேட்டாவை இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணி இந்த கொஷனை ஹியூமன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அழகாக ஆன்சர் பண்ணும். இந்த கான்செப்ட் பேர் தான் ரேக். ஸோ அதான் சொல்லியிருக்கேன், ரேக்னா நத்திங் பட் ரிட்ரீவல் ஆக்மெண்ட் ஜென்ரேஷன். ரிட்ரீவல்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் டேட்டா பேஸ்லேருந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறது. ரிட்ரீவ் பண்ணி ஆக்மெண்ட்னா என்னன்னா என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது, என்ரிச் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். மீனிங் உங்களுடைய query இருக்கு இல்லையா, ப்ராம்ப்ட், அந்த ப்ராம்ப்ட்லேயே இந்த வெக்டர் டேட்டா பேஸ் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் அதையும் ஆக்மெண்ட் பண்ணுறது, அடிஷன் ஆட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா எல்எல்எம் வந்து ஹியூமன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். அதுதான் ரேக். ஸோ ஹசன், உங்களோட எக்ஸாம்பிளில் வந்து this will be your query, using this spec, using this feature file, generate me the java test cases சொன்னீங்கன்னா, இந்த இது என்னவா இருக்கணும்னா இன்புட் டேட்டா ஒரு ரேக் கிரியேட் பண்ணி இந்த queryக்கு ரெலவெண்ட்டான ஃபைல்ஸ், ஜாவா ஃபைல்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது யூட்டிலிட்டி மெத்தட்ஸாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் ஆக்மெண்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா அது வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் ஸோ இஸ் ஹவ் யூ. இப்போ எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, எனக்கு அந்த மாடல், எம்பெடட் மாடல் சூஸ் பண்றதுல தான் ஐ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அது வந்து கேர்ஃபுல்ன்று சொல்றதை விட ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் அது. தெர் இஸ் நோ ராக்கெட் சயின்ஸ். இன்ஃபேக்ட் எல்லா பெரிய கம்பெனிலேயே போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ட்ரையல் அண்ட் எரர். Yeah. ஸோ அப்படிதான் பண்ணி ஆகும். தெர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன். ஓகே. ஸோ என்னோட கேஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதில் வந்து நான் டைட்டன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஆர் நீங்கள் வந்து குவாட்ரண்ட் ஏதோ யூஸ் பண்ணீங்க? இல்லை, குவாட்ரண்ட்டுங்கிறது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா பேஸ், டேட்டா பேஸ். டோட்டா பேஸ். ஓகே. நீங்கள் நான் யூஸ் பண்ண மாடல் இது வந்து சென்டென்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது வந்து அகைன் ஐ ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி பிக்ட் இட். ஒரு ஓகே. லாஜிக்லாம் இல்லை இதில். எனக்கு சாட் ஜிபிடி கொடுத்த டைட்டன் தான். ஸோ ஷுட் ஐ கோ வித் தட் ஆர் யூ சஜஸ்ட் மீ சம்திங் எல்ஸ், சம் எம்பெடட் மாடல்? Start with Titan. If it's not giving you better results, try few more models. ஓகே. உங்கள் கம்பெனியில் என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். I have no idea. நான் சோர்ஸ் கோட் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஓகே. நான் பார்த்து சொல்கிறேன். ஸோ இந்த டைட்டன்லாம் வந்து எனக்கு எங்கே இருக்கும்? இதுவுமே ஏடபிள்யூஎஸ்லேயே இருக்குமா அது? ஆமாம். ஓகே. Titan is it's a model that is already part of Bedrock. Bedrock only. Okay. See, இந்த மாதிரி இந்த மாடல் ஐடி இப்போ நான் இங்கே வந்து இப்படி கொடுத்துருக்க மாதிரி, ஆக்சுவலி லெட்ஸ் see if it works. டவுன்லோட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, டவுன்லோட் பண்ணாது. நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நான் எல்எல்எம் மாடல் ஐடி கொடுத்து ஹிட் பண்ணியிருக்கேன். Let's see. Yeah, it doesn't work like that. இதெல்லாம் வந்து ஹக்கிங் ஃபேஸ்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுவது. இது வந்து இட்ஸ் அமேசான் ப்ரொப்ரைட்டரி. I don't think it will allow you. Yeah. See, இங்க சொல்லுது பாருங்க, ஹக்கிங் ஃபேஸ்ல இது இல்லை, நாட் அ வேலிட் ஐடென்டிஃபையர். ஸோ ஹக்கிங் ஃபேஸ், let's see what other ரைட்டர் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எம்பெட்டிங் மாடல்ஸ் இருக்கு. சென்டென்ஸ் எம்பெட்டிங் மாடல், லாமா எம்பெட்டிங் மாடல். இதை தான் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் ஒன்ஸ்.
டைட்டனும் பர்ஃபெக்ட் ரிசல்ட்டுக்கு நீங்க எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் கொடுக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே. பட் நான் வந்து என்னுடைய அமேசான் பெட்ராக்ல இருக்கிறது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஐ cannot go and take some random model from Hugging Face. நாட் நெசசரிலி. ஓகே. ஏன்னா சி இதுல வந்து அமேசான்ல ஓப்பன் சர்ச்ங்கிறது தான் வெக்டர் டேட்டாபேஸ். ஓகேவா? நீங்க இப்படி Yeah. இப்படி இப்படி யோசிங்க. Let's see. So think about it like this. There are different components இல்லையா? So you have different components. You have input data, which is your source code, framework, whatever. Mhm. Second, model, embedding model. இது வந்து எக்ஸாம்பிள் டைட்டனா இருக்கலாம். Right? So third component, இது சரி அவனே சொல்றான், நான் ஒண்ணுமே சொல்ல, அதுவே கண்டுபிடிச்சிருச்சு. வெக்டர் டேட்டாபேஸ் இது வந்து குவாட்ரண்டா இருக்கலாம், அல்லது நீங்க யூஸ் பண்ற AWS ஓப்பன் சர்ச் இருக்கலாம். ஓப்பன் சர்ச் தான் வெக்டர் டேட்டாபேஸ். ஓகே. தென் யூ ஹேவ் டு query. ஸோ இதுல இது வந்து நீங்க கஸ்டம் ப்ரோக்ராம் தான் எழுத போறீங்க. இன்புட் டேட்டா இன்ஜெக்ஷன் இதுக்கும் கஸ்டம் ப்ரோக்ராம் தான். இந்த எம்பெட்டிங் மாடல் வந்து இப்போ நீங்க வெக்டர் டேட்டாபேஸ் இருக்கு இல்லையா, வெக்டர் டேட்டாபேஸ்ல நீங்க என்ன வேணா ஸ்டோர் பண்ணலாம். எந்த எம்பெட்டிங் மாடலை யூஸ் பண்ண டேட்டா வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுல ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. பட் என்ன எம்பெட்டிங் மாடல் யூஸ் பண்ணீங்கிறது ஐ டோன்ட் திங்க் கம்பெனிஸ் கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தட். ஸோ உங்க கம்பெனி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஐ எக்ஸாம்பிள் இல்லாம they can say you can only use Oracle database for all applications. Very simple. பட் அதுல என்ன டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்கிறது வந்து இட் கேன் பி எனி டேட்டா இல்லையா, அது மாதிரி தான். ஓகே. டைட்டன்ங்கிறது ஒரு மாடல், அந்த மாடல்லே எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. Can we use two models? No, No. can be only one. சே இன்புட்டுக்கும் queryக்கும் சேம் மாடல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் அவுட்புட் வரும். Yeah, got it. ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் யூ ஹேவ் டு ட்ரை. சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைட்டன் டெக்ஸ்ட் எம்பெட்டிங்னு இருக்கு. இது வந்து மல்டி மாடல். G1ங்கிறது மல்டி மாடல். இது வந்து இமேஜ் ஜென்ரேஷன் மாடல். ஸோ நீங்கள் உங்களோட யூஸ் கேஸ் இப்போ சோர்ஸ் கோடுங்கிறனால நீங்கள் டெக்ஸ்ட் எடுக்கலாம். இல்லைன்னா இப்போ இமேஜஸ் நீங்கள் என்கோட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இந்த மாடல் மல்டி மாடல். மல்டி மாடல்னா இட் கேன் பி இன் மல்டிபிள் மோட்ஸ்னு அர்த்தம். இமேஜாக இருக்கலாம், வீடியோவாக இருக்கலாம். ஸோ மேபி வில் ஆஸ்க் திஸ். Suggest me a list of top 10 embedding models to vectorize source code. Okay. டைட்டனே வரல. Exactly. Is Amazon Titan model a good choice? Parent. Yeah. So it's a trial and error. There's no easy answer. ஓகே. எனக்கு இப்போ கான்செப்ட் வைஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இட். எனக்கு இப்போ அது ஒரு ஆர்கிடெக்சர் மே நாட் பி இன் திஸ் கால், வி கேன் டாக் செப்பரேட்லி. எனக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? அது
நான் ஒரு பாக்ஸ்ல போய் இது பண்ணணுமா இல்ல எப்படி இது பண்ணணும் எனக்கு அந்த அங்கதான் ஒரு கிளியர் ஐடியா இல்லாம இருக்கு. ஐ சி. ஓகே, நான் உங்களுக்கு அதுதான் டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஸ்லேயே பண்ணலாம், நான் பண்றதுனால பண்ணலாம். எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. இல்ல, நான் மேபி சொல்றது உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து ஆம், உங்களுக்கு நீங்க பண்றது வந்து அடுத்த 1 மந்த்துக்குள்ள பண்ணணும் அப்படின்னா தேர் இஸ் சம் டைம் லிமிடேஷன். நான் இது சொல்றேன். இது திஸ் இஸ் அகைன் மை இனிஷியேட்டிவ் தான். இது யாருக்கும் தெரியாது நான் பண்ண போறேன்றது. என்ன ஒன்ஸ் ஐ ஹேவ் தென் சம்திங். இட் இஸ் ஓகே. சி, நான் இந்த 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 ஹோல் சீரீஸ்லயே வெறும் தியரி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது, தியரி யார் வேணாலும் சொல்லலாம். ரேக் இருக்கு, எம்சிபி இருக்குன்னு. பட் லைவா உட்காந்து இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க நீங்க மேபி டேக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச். மேபி ஆல் ஆஃப் யூ ஆன் த கால் லோக்கலி ஒரு வெக்டர் டேட்டாபேஸை இன்ஸ்டால் பண்ணி, இட் குட் பி எனி வெக்டர் டேட்டாபேஸ். அண்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கொடுத்துருக்க மாதிரி, இப்போ நீங்க இந்த மூவி எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா, இதே மாதிரி நீங்க ஒரு கஸ்டம் ரெக்கமெண்டேஷன் என்ஜின் இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. தென் யூ வில் நோ த சேலஞ்சஸ். சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் ஒர்க் ஆகாது, சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கொஞ்சம் இஷ்யூ வரும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆனா பண்ணும் போது தான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஓகே, நம்மளால இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது இது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்ஜின். இதை நான் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணனா திஸ் இஸ் அ மூவி ரெக்கமெண்டேஷன் என்ஜின். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பண்ற வேலையை கிட்டத்தட்ட இது பண்ணும் பேசிக்கா, இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா. ஸோ ஏஐல ஒரு ஜென்ரல் இது ஒன்று இருக்கு. இது வரைக்கும் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸுமே ட்ரை பண்ற ஏஐ எல்லாமே பிஓசிஸ் தான். only 10% of the changes are going into production. Rest all are POCs. அதனால தான் 2026ல they are saying many of the AI projects may get scrapped because ROI இல்ல, எல்லாமே POC தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உண்மையில என்ன ரெவென்யூ வருது, இதனால என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் வருதுங்கிறது யாருனாலையும் ப்ரூவ் பண்ண முடியல இன்னும். ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று இருக்கு, நான் அனுப்புறேன். அது think I sent it to. ஏன் சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாமே ஆன் த சர்ஃபேஸ் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. சரி, இந்த ஆர்டிக்கல் தான். It is 99% of AI startups will be dead by 2026. Here's why. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பிஓசிஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, நோபடி இஸ் கோயிங் லைவ் வித் இட். ஏன் லைவ் போகிறது கஷ்டம்னா தியரியா சொல்றது ரொம்ப ஈஸி, பிஓசிஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம், ப்ரொடக்ஷன் போகிறது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம வந்து இப்போ இவ்வளோ நாள் தியரி மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் பிஓசிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் அதில் இருக்க சேலஞ்ச் தெரியும். ஒன்ஸ் அதை பண்ணும் போது தான் தெரியும், ஓகே இது பிஓசி பண்ணுறதே இவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் போகிறதுலாம் வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிடலாம் இந்த ஐடியாவை. நாட் சேயிங் யுவர் ஐடியா, பட் ஜென்ரலி தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். காஸ்ட் அதுக்குண்டான இதெல்லாமே வந்து may or may not work out for all of us. So, but long story short, the best way to learn something, especially இந்த மாதிரி ஏஐ கான்செப்ட்லாம் வருதோ வரலையோ, ஓப்பன் த ஐடி அண்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராமிங். இது பாருங்க, ஒரு விக்கிபீடியாலேருந்து இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஐடியா தான் இருந்துச்சு, இட் ரோட் த ப்ரோக்ராம் ஃபார் மீ டு புல் டவுன் த என்டையர் விக்கிபீடியா மூவி டேட்டா அண்ட் இட் கேவ் மீ த இயர்ஸ் ஆல்சோ. நீங்கள் இயர் பாஸ் பண்ணலாம், எத்தனை ரோஸ் வேணும்னு சொல்லலாம், எல்லாமே சொல்லிட்டு அதை நான் இன்புட்டாக எடுத்து திஸ் ஒன் ஐ ரோட் இட் மை செல்ஃப். பட் ஜென்ரலி இது அவ்வளோ சிம்பிள். இதை இதை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து சாலிடிஃபை ஆகும், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மைண்டில் பதியும். இல்லாட்டி எல்லாமே ஒரு மாதிரி வேகாக இருக்கும், வெக்டரு எம்பெட்டிங்கு சம்திங். இது பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது, பட் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்க்கலன்னா இந்த மைண்டில் நிற்கவே நிற்காது. அதை பெஸ்ட்டு வந்து
ரியல் எக்ஸாம்பிள்ஸே நம்ம எடுத்துட்டு EC2ல அமேசான் EC2ல ஓப்பன் சர்ச் வச்சு ஒரு ரேக் ஒன்று ஓட்டி பார்த்தோம்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். நம்மளே பண்ணி பார்க்கலாம். என்னோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்டே இருக்கு, அதிலே பண்ணலாம். இது எல்லாமே ரொம்ப சீப். ஓகே. ஸோ ஈஸியாக இப்போ ஆர்கிடெக்ட் இந்த பண்ணி ஈஸியாக பண்ணிடலாம். மாடல்ஸ் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது த்ரூ பைத்தான் மூலியமா தான் பண்ண முடியுமா, ஜாவா இஸ் ஆல்சோ எது வேணால் பண்ணலாம். ஜாவா, லெட்ஸ் சி ஓப்பன் எனி டேட்டாபேஸ். ஜாவா, பைத்தன் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ப்ரிடாமினென்ட்லி எல்லாரும் யூஸ் பண்றது. That's it. See, பைத்தான் தான் ஜென்ரலாக ப்ரிடாமினென்ட்லி, பட் பார்த்தீங்கன்னா there is support for Java, .NET, JavaScript, Rust, Go. இப்போ நான் பண்ணிக்கிறது you can do it in other languages also. Okay, and Java Poland this file. அவ்வளோதான், கோடே எழுத தேவையில்லை நீங்கள். அவ்வளோதான், 5 நிமிஷத்தில் கோட் எழுதிச்சு வருங்க, அவ்வளோதான். இதுக்கு ஒரு மேவன் ஃபைலை போட்டு டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது, இட்ஸ் டன். ஓகே. இது என்னது ஒன் நோட், அது என்ன வச்சிருக்கீங்க? இது விஎஸ் கோட். விஎஸ் கோட் தான் கோ டு ஐடி கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ இதுலேயே நேட்டிவாகவே கோபைலட் வந்தது, பிகாஸ் விஎஸ் கோட் இஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் கோபைலட் இஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட். And right now it is connecting to GPT-4.1. You can connect to any other models also. And இங்கே தான் வந்து MCP சர்வர்ஸும் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். MCP போயிடுச்சு. Your icon வரும், somehow something happened. See, பைலான்ஸ் MCP சர்வர்னு ஒன்று இருக்கு. அது கனெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா பைத்தானோட சின்டாக்ஸ் அதெல்லாம் அது பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் பார்ப்போம். அது ஹோப் இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆனா. கண்டிப்பாக இஷ்யூஸ் வரும், கண்டிப்பாக. அன்லெஸ் யூ ஸ்பெண்ட் கப்புள் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து புரியறது கஷ்டம். நீங்கள் நான் யூஸ் பண்ண இதே சேம் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கோங்க. மூவி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வித் காஸ்ட் நேம், டிரெக்டர், இயர் ஆஃப் ரிலீஸ், எவ்ரிதிங் ஒரு ஒரு இன்புட் கொடுத்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் give me all the movies released from 2000 by Vijay where he acts, where the theme is about friendship or the theme is about politics அப்படின்னு கொடுத்தா you should be able to. அவன் படம் எல்லா படம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், பட் I'm just saying. That is opinionative. ஓப்பன் ஏஐயா? அவன் படம் எல்லா படம் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அது ஃபேன் ஒருத்தர் இருக்காரு, அது மறந்துட்டேன். ஓகே. ஸோ அதை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணி பாருங்க. தண்ணி தான், அப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், இது எவ்வளோ சிம்பிள் எவ்வளோ ஹார்ட் அப்படிங்கிறது. யூ வில் ஹேவ் அ பெட்டர் அப்ரிஷியேஷன். இது எம்பெடிங் மாடலுக்கும் நார்மல் அன்னைக்கு நம்ம ஓலமோல புல் பண்ணி அந்த மாடல்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணோம்ல, அது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? எக்ஸலன்ட் கொஸ்டின். இதெல்லாம் வந்து எம்பெட்டிங் மாடல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இன்புட் எடுத்து வெக்டரா கன்வெர்ட் பண்றது தான் அதோட வேலை. ஓகே, LLM பேரும் மாடல் தான், அதுக்கு பேர் இன்ஃபரன்ஸ் மாடல்பாங்க. இன்ஃபரன்ஸ்னா இது மூலமா என்ன இன்ஃபர் பண்ற அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. வாட் யூ ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குண்டான நீங்க என்ன இன்ஃபர் பண்றீங்கன்றதை அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குண்டான அவுட்புட்டை ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபரன்ஸ் மாடல்.
ஸோ நம்ம அன்னைக்கு பார்த்ததுல இன்ஃபரன்ஸ் மாடல். ஓகே. இப்போ அந்த இன்ஃபரன்ஸ் மாடல்ல நம்ம அது நம்மளுடைய டேட்டா செட்டை வந்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி ஆன்சர் வாங்குறோம். ஐ மீன் அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த எம்பெடிங் மாடலில் வந்து இதனுடைய இப்போ இந்த யூஸ் கேஸ் ஓகேங்க. ஒரு ரியல் டைமில் வந்து நம்மளுடைய வெப் ஆப் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் எப்படி என்ன யூஸ் கேஸ் இருக்கும்? அதுக்கு அது யூஸ் இல்லை. ஓகே. எம்பெடிங் மாடலோட ஒரே வேலை வந்து இன்புட்டை வந்து நம்பரா கன்வெர்ட் பண்றது மட்டும்தான். ஓகே. இன்ஃபரன்ஸ் மாடல், லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோட வேலை கொடுக்குற இன்புட், இங்கிலீஷ் இன்புட்டை அவுட்புட் வந்து இங்கிலீஷ்ல நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்ல தரதான். ஓகே. மாடல்ங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் இருக்கு. ஓகே. இந்த ரேக் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபரன்ஸ் மாடல்னா இப்போ இந்த சாட் ஜிபிடி வந்து அந்த இன்ஃபரன்ஸ் மாடல் அந்த மாதிரி தான் வரும். கரெக்ட். ஓகே. இப்போ இது எம்பெடிங் மாடலில் வந்து அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்கா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி? புரியல. இல்லை, இப்போ சாட் ஜிபிடி வந்து அது எல்எல்எம் இன்ஃபரன்ஸ் மாடல். இப்போ இந்த எம்பெடிங் மாடல் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது மாடல்ஸ் இருக்கா ஆன்லைனில், அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு கேட்குறேன். நிறைய இருக்கு, ஹண்ட்ரட்ஸ். இப்போ நான் காமிச்சேன் இல்லையா சென்டென்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு, ஓகே. அது மாதிரி ஹக்கிங் ஃபேஸ் போனீங்கன்னா நிறைய எம்பெடிங் மாடல் இருக்கு. ஓகே. ஓகே. அதான் நான் அப்ளை காமிச்சேன். நான் ஓகே. ஹக்கிங் ஃபேஸ்ல போயிட்டு நீங்க யூ கேன் சர்ச் ஃபார் இட். தெர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் லைக் தட். ஃப்ரீயாவே இருக்கு. அதே மாதிரி மாடல்ஸ் வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி மாடல்ஸ் வந்து அமேசான்ல இருக்கிறது தான் வந்து டைட்டன்னு பேர் அதுக்கு. ஓகே. அதான் இதுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் சிங்க் இன் ஆகிறக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஏன்னா இட்ஸ் நியூ பேரடைம் இல்லையா. அதனாலதான் இந்த நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்க ப்ராக்டிக்கலா ஒரு கோட் எழுதும் போது தான் இந்த கேள்வியெல்லாம் வரும். ஓகே. பட் யூர் ரைட், அந்த அந்த கேள்வி எல்லாத்துக்கும் வரும் ஆரம்பத்தில். இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகே. ஓகே. ஆல்ரைட். இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ரேகோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனே பார்த்துருவோம். எம்சிபி போகிறதுக்கு முன்னாடி. தென் இட் வில் பி லாட் மோர் ஃபன்.